Ka Allah sa karɓaɓɓu ne. Allah muna roƙonka ya Allah yadda ka haɗa mu a wannan masallaci da ke kallon wannan fiskoki masu albarka, Allah ka haɗa mu aljanna. Idan ba manta ba jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 82, yau za mu tashi a kan aya ta 83, wa iz akhadna mithaqa bani Isra'il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ubangiji ta'ala yana ƙara ba mu labari kan bani Isra'il, wayannan bayan Allah, wayannan ababen halitta, kuma ana gaya mu cewa ku kula, kuma halin su kaza ne, kuma su ne masu kaza, kuma za su yi muku kaza, haka da suka bullo muku ta nan. Allah ya sa al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mu gode wa Allah. Ka duba tun da aka fara suratul Baqara, tun daga ya bani Isra'ila, tun daga wajen ana maganar Annabi Adam shafi da aka yi, amma ya bani Isra'ila tun daga ya bani Isra'ila zan ne mace da ta antu alaikum, aka shiga shafin wai zarjena, aka shiga shafin wai sassa, aka shiga shafin innal ladzina amanu aka shiga shafin afraquna, yanzu ana shafin wannan a walaya alamuna, duka shafi biyar. Jama'a ko ba ƙari ba, ana magana kan bani Isra'il da yadda suka wahal da annabi Musa, da yadda suka wahal da ayoyin Allah, yadda suka kakkauce alƙawari da aka yi da su. Duka wannan dame don mu hankalta, don mu faɗaka, don mu kula a yanayin da za mu zauna da su, da kuma yadda za mu kare imanin mu samu mu isa lahira lafiya. Allah ya samu isa lahira lafiya. Yuzakkiru tabaraka wa ta'ala bani Isra'il. Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da bani Isra'il bima amarahum bih, da abin da ya umarce su da shi min al-awamir, daga na umarni, na ayyuka, na ababen da yace musu sai, wa akhdhi misaqihim ala zalika, kuma aka yi kamar alƙawari, kamar wata yarjejeniya cewa ku bauta wa Allah shi kadai, kuma ku bi iyaye, kyautatawa kusanta, kyautatawa maraya, kyautatawa waɗanda suke mabukata, sannan wa ƙulu na suna waɗannan ababen da Allah ya ce su yi, sai ya zama to kaɗan ne suka yi. Allah zai ba mu labari wa annahum tawalla, kuma sai suka juya baya, suka kauce, suka zama babu wajibo wannan alƙawarin da su an zalika kullu wa a'rabu qasdan wa anna, suka kauce da ganga da wato ko da sani, suna sane da ganga. Wanda ya fi komi tashi hankali ka yi laifi kana da ganga da sani. Ka tambayi miji da mata, duk wanda yake da mata ya san me ake, in haka ce ba da sani haka ba ya dan sauki, amma da gangan a yi maka, a gwada karfin a turucinka ko a gwada karfin haƙurinka, duka za su iya yi. Mata ba ƙananan mutane ba ne, sai a yi sama ga iya haƙurinka, kada ji kana da haƙuri. Wallahi da tunani na ku yadda nake ji da sauƙi lawari kamar ba za a iya sika ni ba. Duk tunani na cewa in dai mace ce za ta yi abu da za ta yi da abu, ashe ina abu ba zai yi ba. Duk haƙurinka sai ka hada da nasiha, ka yi wa'azin ƙasa, ka yi na jiha. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin lamarin, ya ƙara mana zaman lafiya a gidajen mu baki daya. Saboda haka ƴan uwa, Allah subhanahu wa ta'ala ce sun mutu wallahi, sai kuka juya baya. Wa bi ya'rifunahu wa yadhkurunahu wa amarahum bi an ya'buduhu. Allah ya umarce su bauta masa shi kare, wala yushriku bihi shay'a, kar su shirka da shi
wa bi hadha amara jami'a khalqihi, da wannan ne Allah ya mutu dukkan al'ummatai, ba wai bani Isra'il ba wai mu ba, tun daga zamanin annabi Adam. Na da ina tambayan kaina, wai mu kadai ne aka ce mu zama musulmai? Wai mu kadai ne musulmai? To wannan aya yau ta fitar da wannan bayanin ga baki daya, tun daga annabi Adam har zuwa al'ummar mu wannan al'umma karshe, al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ibudullah, bautawa Allah, wajtanibu tagut, mu kauce wa dawud, mu kauce wa shirka. Gaba daya duka a musulunci ake. Iyakaci yaran ba larabci bane, ana ji da kyau ko? A wannan a zo da yaran bani Isra'il, a zo da wannan yaran annabi Suleiman, wannan da yaran annabi Adam, wannan da an gane ko, kowa da yaran da yayi da kuma abun nan, amma asalin ka'idar, asalin sabon, asalin addinin yana na. Shi yasa azumi ma aka ce kamar aka yadda aka wajabta wa'anda suka wajibu, aka ce sallah an wajabta su ma nan an wajabta su yi sallah. Shi yasa wanda suka yi kai kankan ba suka tafi suka je su ma su je su yi hajji irin nasu, idan suka dawo sai su musulunta, za su ga ana alwala, za su ga ana sujada, ana wani abu mai kuma da ruku sai su gane cewa shi musulmai sun fi kusa da ayyukan da yake shine gaskiya. Shi kenan sai sun dawo su musulunta. Wannan waƙi ne, muna da labari, muna da bayani. Sannan wa bi hadha amara jami'a khalqi wa lidhalika khalaqahum. Allahu akbar. Saboda wannan sabon da ake turawa annabawa cewa ayi imani da Allah, saboda wannan aka rice mu. Jama'a ku ji wannan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Suratul anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi mana, ba mu aika gabaninka ba, mu arsalna min qablika min rasul, duk wani annabi da za a aika da cewa ya zo ya isar da sako ga bayan Allah, nuhi ilaihi, wanda ake masa wahayi, annahu la ilaha illa ana. Magana ce ta tauhidi, cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, ji Allah. Fa'budun, ku bauta mu, in ji Allah. Wannan shine asalin hikima, ita ce asalin abin da yasa aka kawo ka duniya, aka kawo ni duniya, aka kawo dukkan mu duniya. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Allah ya ce ba hakika kowace al'umma mun aika a cikinta wato ko manzo wanda zai musu wa'azi, an ibudullah, cewa bauta Allah, wacce ta riba tagut, ainihin kauracewa tagut, kauracewa shi ta shirka, duk wani abin da ba Allah ba sunan shi tagut, wanda duk zai kautar da kai ka bauta masa, ko itace ne, ko aljani ne, ko mala'ika ne, ko wani annabi ne, ko me kuma, ko rana ce, ko me kuma da wannan masu bauta shanu nan, ko shanu ne, ko wani gunki buddhism da wani South Korea, ko wani gunki ko ya kwalwa ya kuka zai mana. Na ce sai na je na ga ina me ake a wajen, aka ce ma na jinka je ne, na je na kalli ana kunna kendir, ina da Qur'ani na, ina da imani na, insha Allah in dai rai na jikina kuma hankali na jikina, ai ba abin da zai faru da izinin Allah. Na je na kalla, na kare gunki kallon ci ta da mutanen Qur'ani an halaka mana gunki. Gashi na suna kere-kere, su suke yin Samsung, su suke yin Kia, su suke yin Hyundai, da akwai ɗayan nan, na manta ɗaya. Ababen da kudu suke yi manya wanda ake kawo na su a Najeriya, Afirka. Amma kana ji wani da kyau, gunki, Kiristoci ba su da yawa ce, Musulmai ba su da yawa. Duk garin jiwa salatu jiwa guda ɗaya ne, sai da minti 40 a cikin jirgin ƙasa. Malam kafin na je na samun mai sallar juma'a. Allah sauke. وما أرسلنا قبلك من رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واتقوا الطاغوت. شيوا أبو أبتاو الله كوتشي وطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق. الله يا سيدي وانا شيني ما في جرماتين حقي الله أكنك. حقين الله أكنك شيني كبوتاو الله شي كدي باب قوة شي كدي babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma dan haka aka halice ka. Wanda zo ka yi digiri, ka yi masters, ka yi PhD, ko ka samu aiki, duk wannan wata ribar kafa ce. Wani ka yi aure, ka yi hayayyafa, duk wata ribar kafa ce. Asalin abin da aka halice ka domin ka zo ka yi sallah, ka zo ka yi sallah, ka zo ka bauta wa Allah, ka zo ka yi imani da shi. Wannan shi ne alƙawarin da kai tun kana ciki da Allah. In baka yi tun kana ciki ba, ka yi tun kana zuriya annabi Adam, lokacin da rayuka ne kawai mu din. Alastu bi rabbikum qalu bala,
zuriya annabi Muhammad gabaki daya aka ce kai annabi Adam gabaki daya Allah ya kama rayukan mu tambaya ce ku alastu bi rabbikum qalu bala suka ce kwarai ko ya ubangiji kai ne ubangiji to mutum sai ya zo gidan duniya ana masa wa'azi yana gana ana bata masa lokaci ya manta dan adam kenan ya manta kai kokari kakka zama cikin wanda suka manta wa hadha huwa a'zamu al-huquq wa huwa haqqu Allah ta'ala an ya'budahu wahdahu la sharika la ka bauta masa babu abokin tarayya babu shirka ba zuwa boka babu wani abin da gicewa babu wani aljani babu wani shehu babu duk Allah kawai zaka bauta summa ba'dahu haqqul makhluqin bayan kai wannan karfin imani ka samu tauhidi shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 13 a Makka yana fada da kafirai akan tauhidi jama'a shine injiro yanzu duka muna hada nan imani ne yasa muke zauna nan imani yasa muke sallah imani yasa muke kai imani akwai Allah akwai aljanna akwai lada akwai kiyama akwai kabari akwai mala'iku suna rubuta duk yana kokuga ne karkashin imani Allah rabbis samawati wal ubangijin samai da ƙasa wannan zai baka sai ka ji ka komai ya zo da sauki za ka yi sallah lokaci biyar baka jin gajiya baka jin damuwa bal ma baka yi bane kake jin cikin damuwa sannan shi zai sa ka yi azumi baka jin gajiya baka jin damuwa shi zai sa ka kyautata shi za imani da Allah shi yasa duk wanda bai da imani gobe kiyama za a sa aikin da ya mai kyau ya zama haba a masora ya zama kura ya zama iska ya zama shirme idan kana ayyukan alkhairi ba ka da imani kamar mutum ne ya je banki ya sa kuɗi babu akan za su ta floating ƙarshen jama'a jin wanda su ko ba haka wani jama'a za su shiga jin wani saboda me saboda ba inda za a sa su to amma in kana da imani zai sa komai zo da sauki shi ne shock absorber kuma ana buƙatar imani a harkar business wani abun karfin imani zai iya sa ka ɗauka kafin tawakkali ba gani wani sai idan suka yi gobara a shagonsa sai su haukace saboda me babu karfin imani ba sa iya ɗaukar tawakkali wani idan babu imani in wani abin ba su ke dama makwabcin da na yana harata anya ba shi bane kuwa an turo shi ne ko wata tsaka ta zo ta wuce ta kusa da shi an turo shi ko wani ke kisa amma akwai imani ba abin da zai taba ka saboda ka san cewa lan yusibana illa ma kataba Allah lana babu abin da zai taba musu abin da Allah ya rubuta saboda haka wannan shi ne haƙƙi na farko sun haqqul makhluqin wa akadahum wa akiduhum wa aulahum bihaqq haqqul walidain yace mafi girma bayan haƙƙin iyaye bayan haƙƙin Allah haƙƙin iyaye jama'a a ji wannan da kyau iyayenka ba kai ka zaba ba ka zo duniya ta dalilin su ma haka ba su suka zaba ba su zo duniya ka zo duniya ta wajen babu wanda ya zama tsakaninka da su kowa haka ya samu kanshi su ne iyayen kuma kai ne yaya kai ne da saboda haka wannan da ba a yi zaɓin nan ba akwai hikima akwai abin da Allah ya yake nufi kai musu biyayya ka samu aljanna ridar Allah fi ridar walidain wa saqtar Allah fi saqtar walidain iyayen ka in suna rayu kai kokari ka kyauta musu har sai sun ji ba su haifi wanda mai albarka ba kamar wani sun rika yi maka addu'a suna sa maka albarka har sai ka ji a jikinka cewa sai sun ji a jikinsu cewa wannan shine dan da suka haifa wani haza yuqrinu Allah ta'ala baina haqqihi wa haqqil walidain shi yasa su da dama a wurare daban-daban Allah sai haƙƙinsa da na iyaye jama'an kai kana samun matsala a rayuwa ko ka je ka bincika ya karbu da iyaye idan kai kana samun matsala a ofis a wurin sana'a a wajen ci gaban ka kasa wuce sa'anka sai kai sai ka gaba ka wuce shi ba ko ma ka je kai satin da iyaye ya karbu da su kai ta musu ihsani su ba sai sun yi azumi ba sai sun sauke Qur'ani ba sai sun tashi cikin dare ba ya Allah kai wa dana albarka sun sallame ka mai hasara sai dai hakura masu bakin ciki sai dai su hakura ka je ka duba duk waɗanda suka cika wannan ya suke da iyayensu to da ka kai kokari wa bil walidaini ihsana al-aya wa ati zal qurba haqqahu wal miskin sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce okay anishkur li wa liwalidayka kaga anan ya fara hada hukuncin sa ko kuma gode masa da iyaye jama'a ka duba yadda suke kake hana su bacci
kake hana su walwala, kake hana su, wallahi ba za ka gane iyayenka sun yi aiki ba sai ka haihu. Jama'a idan ka haihu sai ka ga yadda wai to dama wai iyayen aka saka abuwa aka kai ta je inya ba yi za ka ci za ka ce kai ai wannan karamin matsala kenan, ba ka da abinci ba ka da komai kuma ka dinga ba kenan har yi girma shi bai san babu ba, ya sa mata ciwon kai, ya sa mata ciwon baya, ya sa mata ciwon kafa, ya sa mata duk wani bala'i da zai iya sa ya sa mata, ya sa ta tsufa duka wannan mahaifiya. Shi sa wani mutum ya dauki mahaifiyarsa ya zagaye Ka'aba, ya zagaya ya dawa biye hajji da ita, ya ce ya Rasulullah an biya, ya ce ai na ai ko dishi ɗaya da ta yi baka biya ba. Jama'a ta karbar iyaye kawai girmama ba abin da za ka biya, ka ɗauki duniyar nan ka basu da abin da suke ciki da take ciki, jama'a baka biya iyaye ba. So ba ka damu da ba, shi yasa kar ka yadda ka yi losing trust, kar ka yadda ka yi losing respect ba tsakanin ka da iyayenka. Allah ya samu dace. Akwai an ibn Mas'ud a cikin sahihain, a cikin wani abuna a cikin sahihain cikin hadisi Bukhari da Muslim, an ibn Mas'ud qultu ya Rasulullah, ibn Mas'ud yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, wani aiki yafi girma a wurin Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Jama'a kun ga sallar da kake yi kake ganin ta kamar wani ba, ka rike ta da kyau, ka samu ka dawoma kan lokaci biyar, kar ka damu da nisa, dauki mota ka ce, kar ka damu da kayi jiya, kar ka bari shi da ya mai da kuma sallah ta zama al'ada, a kullum karɓa yin sallah cikin lokaci. As-salatu fi waqtiha, yace wannan shi ne mafi girma aiki. Qultu summa ay, yace sannan sai wanne? Qal birrul walidain, bin iyaye jama'a. Shi bin iyaye kala biyu, na farko ko in ce abuna kala uku. Bin iyaye na farko shine ka faranta musu kamar yadda na faɗa da su, har sai sun cewa kai kamar kai kadai suka haifa. Na biyu, ana samun mutum shi bai faranta ba, shi ko bai ba, bai sa su cikin fushi ba, bai bakanta ba. Yawanci mutane suna wajen shi bai yi wani abu a zo a gani na wanda zai sa su ta yi masa addu'a extra mile ba, sannan shi bai sa su fushi ba, bai bakanta musu ba, ana dai kira akwai sa. Amma kafin ya yi haka, jama'a ku ji wannan wa bil walidayni ihsan, magana kyauta wannan 70 to 80% harkar haka ne. Gida ne, abinci ne, man shafawa ne, kayan shayi ne, wani zuma da suke so, kasan su da son zuma, da man zaitun ne, duk wani abin da za a yi harkar haka ne. Ka yi hankali idan mutum dan uwanka ya fi ka haka a wajen iyayenka. Idan ya fi ka haka zai fi ka karfin addu'a, idan ya fi ka karfin addu'a zai fi ka karfin tattalin arziki. Kuna ji wannan da kyau? Zai fi ka tattalin arziki a wajen sana'arsa, idan ya fi ka tattalin arziki in bai sa abu a wurin Allah sai ya fi ka. Idan Allah ya ba mutum dukiya, ya ba shi ki na aljanna, ya ba shi ki na aljanna, ga imani da saboda haka yace sun ma'ai, yace bayan sallah a cikin lokacin kultu suma qala birru da yace bin iyaye, yi wa iyaye biyayya. Yawa sai kuma haka shi da zama ce guda uku, wannan bai yi abin da wannan yayi abin da ya kamata, wannan kuma bai yi ba, shi yana bayyana sai kuma wanda ya sa iyayensa falla, kuma wanda ka iya shiga uku. So da karka yadda ka sa iyayenka bakin ciki, abin da ba sa so ka kauce, abin da suke so ka ji ba Allah cewa ce wala taqul lahuma uff, kar ka ce musu ko uffa, wala tanharhuma, kuma karka yi musu tsawa. Allah haka yace kai ko za da iyaye. Yau jama'a Yahudawa da magana child right act ya sa abubuwa su ne upside down, wai a gida sai an tambayi yaro mai za a ci, wanda ya ce indomie, wanda ya ce shinkafa, wanda ya ce saliya, wanda ya ce maimai, wanda ya ce safara, a rikita gida idan su ne kamar iyaye. Wannan an ba kyau, kula sosai, zai halakar da mutane. Dukkan mu da kuke sauraro na manyan nan ba haka kai mana tarbiyyar nan ba, ba haka ba. In haka yi Allah a gidan ku dole ka ci, in ka yi dankali dole ka ci, in dankalin tura ne dole ka ci, haka za a zare maka ido sai ka ci, dumame dole ka ci, shinkafa dole ka ci, duk abin da aka yi a gidan ka ci. In ka dan fara fita ne kana dan samu naka, in aka yi wanda baka so dan fita da ka dan sayi tsire, ko ka dan sayi wani dan abu, wani dan fanta ko dan wani abu da ne dan kuɗi. Amma baka isa ka tursasa a yi abin da ba iyaye suke so a yi ba. In ka ga an fara baka wannan period da ka girma, an fara cewa ka je ka yi wuce fa ne, so shi ne sai aka baka ce a tambaye ka me za a yi yau,
sai shi din ma ka ce me za kai za je ka ce ka sa ka sau kifin ko kuma ka so naman miya an gane ko duk wannan training ne wala sai zan gane iyayen musu ne kokari akan ku so naman miya na wata ɗaya kaga ba sa ba aiki mutum so shinkafa ba ka yi surfe ba mu ebo ruwa jama'a duk wannan training ne da Allah ya sa aka yi mana an sha wahala mun ebo ruwa sama da kilomita 5 jama'a ta wannan da kyau so amma hakan ya sa mun san muhimmancin ruwa a famfo amma yaro yanzu sai bude famfo ya rushe ta zuba ba kyau yana ƙara mana HO2 da duka ta masu kuma mai yanayi saboda ruwan da aka wutar da aka yi amfani aka tace wannan sai da gas ne ko kuma electric ne ko whatsoever yana ƙara kuma mai yanayi ka cika tambaya da ka yi alwala famfo yana zuba daga zuba a buta na buta ya fi taimakawa zaman duniya lafiya wannan dumamu yayin shi ke kawo nan gobara shi ke kawo ambaliyar ruwa shi ke kawo ciwoce shi ke kawo zaizayewa hamada da wajajen adamawa bauchi gombe akwai drainage akwai ba zaizayewa hamada sosai ana noma ana abin nan da shanu amma yanzu ka duba shanaye sun matsa suna tafiya can inda ake ta kashe su can gefen kudu nan abu haka yake tafiya kuma haka zai ta tafiya saboda dumamu yanayi da kuma zaizayewa ibada hamada Abdullahi da Mas'ud ya ce sun ai bayan iyaye ya ce sun mal jihadu fi sabilillah ya ce sanar jihadu fi sabilillah wa li hada ja'a hadis sahih anna rajulan qala ya rasulullah man abar ya ce wane ne zan bi ba wa abun nan muhimmanci in ba shi biyayya ta qala ummuka ya ce sannan wa suma qala man suma man ya ce ummuka sai ya faɗi ummuka sau uku na hudun sai ya ce suma ba ana jin wannan da kyau ana jin wannan da kyau sauran kula a daidai nan kafin manta abin da ya shafi ihsani mahaifiyarka abin da ya shafi biyayya mahaifinka me yasa saboda mahaifinka saboda ana yara suna yawan mistake ta wurin nan sai a haɗu a haɗa fati tare da mahaifiya a ita gallaza mahaifi abin da ya shafi biyayya an ce ita da kai ɗin duk su yi wa ita a matsayin mijinta ta yi wa mijinta biyayya a matsayin babanka shi kuma ka yi wa babanka wa biyayya kaga da kai da ita duk an ba su mai cewa su yi biyayya amma a babi na ihsani na kamantawa an ce ummuka idan muka ɗauki wannan yayi balance saboda ana samun wa an siyara sai ka ga ai ta wahal da uba kuma uban nan mahaifin nan shine ka samu da ake cewa chassis a mota ka samu da ake cewa backbone ka samu da ake cewa brain box ka samu da ake cewa umbrella ka samu da ake cewa shine jirgin ruwa to mahaifin nan shine da shi da kai da mahaifiyarka da yan uwanka duka suna kuna zaune ne kan gadon bayan mahaifi iyaye mahaifi uba jama'a ba karamin kariya bane ba karamin daraja bace ba karamin abu bane gada saboda haka karka yadda ka nemi tun da ka haife ka yake bauta kanka har yanzu jama'a ba uba ba zai daina baka shawara ba ko ka girma ko ka yi kuɗi har sai ya ga sai ku rabu kullum yana ganin ka a yawo Allah subhanahu wataala ya musu rahama in sama sun suna rayu Allah san wa lafiya wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba Allah subhanahu wataala ya ce wa dhil qurba da kuma makwabta ƴan uwa wa dhil qurba ƴan uwa relatives jama'a shi ma wannan an samu matsaloli boko da cigaba ya sa kawai in aka ce makwabta da abin da yan uwa kana jin kawai ga matanka kuma yan uwa matanka ko kuma waɗanda suke tare da kai a zilkurba waɗanda suke kuke relative yan uba ko yan uwa ko kuma kuke uba da uwa ɗaya ko yan uwan baba ko duka waɗannan ka yi kokari ka yi zama to ka wato ko hada da su wajen abin nan wajen kyautatawa wani ya tama da kuma marayu a cikin listin jama'a da kake taimaka akwai marayu akwai wayanda suke kai ba ka san ka mutu a kyauta naka ya ga ko wanda nesa ka in babu ma ka je masallacin wanku duk masallaci akwai ana mutum marayu saboda haka sai ka je dauki daya biyu in ana haka kai ma wata rana naka za a dauka ana kyau wannan da kyau amma kowa sai yana kokari ya tara wa nasa ya muke bar musu idan ka mutu yaran ka baka ba su tarbiyya ba zai wahala su tuna ka bayan wata ɗaya kwana 10 ne sun manta shikenan sai a zo a fara kai wa'ansu ma fada suke tuna makabarta
idan baka koya musu sana'ar ba, baka koya musu business din ba, za su zo ba su yi dukiyar ba, za su zo su ta bori da mota suna bin yan mata suna shaye-shaye, kafin shekara 5 sun koma yadda suke kama ka Allah ta ga bil amsi kamar ba amma in aka koya musu sana'a, an koya musu rayuwa is up and down, an koya musu cewa wata rana a ji daɗi wata rana a ji daɗi ba, za a kai labari. Sannan sai wa qulu lin nasi husna aw wal masaki, mabukata idan ka samu marayu ka ci nasara, idan baka samu ba ga abun nan mabukata less privilege, wa'inda suke mabukata ko ina a America ko ina akwai talakawa hannun nan da ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya yarba arziki. Wani baya gane ya zai nemi arziki, kai kuma Allah ya maka gidan dogo, kana Abuja kana aiki ka fuka matsalolin ka baka da wata matsala ta shafa ga kai, to wannan sai ka aika extending ka samu. Wani ba zai taɓa roƙa ka, amma in ka zo ka ɗan sunna masa sai ya kwana yana maka sallah yana maka addu'a kai baka sani ba. Sura ka rika gano wato ko ya sabu wal jahilu agniya amina ta'affuf, suna nan sun matsin kansu a masallatai a unguwanni su kai kokari kana taimaka musu. Sannan wa qulu lin nas husna, to ainihin wato ko rika magana, ku rika faɗin mai kyau tsakaninku da mutane. Jama'a ku duba abin da ya shafi iyaye, yan uwa wanda suke makusanta, Allah sai ya ce za a yi ihsani, za a bayar da aljihu, amma abin da ya shafi kafin mutane ba ka da kuɗin da za ka azarta kafin mutane ko kai musu ihsani, sai aka ce ka musu sakin fiska, hali na gari ka yi isa gare su, sakin fiska, kalma mai kyau. Mutum bai santa ya zo ya roƙe ka ba ka da shi kai haƙuri da sauƙi, ba ka kuɗi yau a yi haƙuri sai wani lokaci, kalma mai kyau. Me haka to karkai idan kai haka ba kai aiki da wannan aya, wa qulu lin nasi husna wa aqimu salat, ku sai da sallah, wa atu zakat, ku ba da zakka, summa tawallaytu, Allah ya ce sai kuka juya baya da kangarewa da kafircewa da taurin kai, illa qalilan, sai kaɗan kawai daga cikin minkum wa antum mu'min, sannan suna masu bijirewa. Jama'a a ce mutum ya bijire, ya san abu ya take ya ɓata rai ma wanda ya murta, saboda haka kai kokari daga ka wa'astu yadda ake karanta maka kana jin wannan wa'azin hujja ne akan ka idan baka gyara ba. Wal qur'anu hujjatun laka aw alayka, qur'ani hujja ne akan ka ko kuma hujja ne a gare ka idan ya zamanto kai kana aiki da abin da aka ce akan ka idan ka yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya manwa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Respected brothers in Islam, we thank Allah subhanahu wa ta'ala. Today, Ramadan, we mark day 6. It started like yesterday and now we are counting day 6. May Allah take us to the end of this with peace. May Allah grant us the rahmah, grant us the mercy, the forgiveness, and also certificate of Al-Jannah at the end of this assignment. Today, Surah Al-Baqarah, Quran number 2, verse 83, is on its own powerful laws of Allah. The law Allah bestowed on people before us, and now He recounted it for us to know the covenant He has taken between Him and people before us, particularly the generations that are so closest to us. Bani Israel, from Musa to Isa down to us, we are very close. In fact, this very ayah is a reminder to the Jew residing in Medina upon arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Medina. Allah subhanahu wa ta'ala reminded them, remember when Allah subhanahu wa ta'ala took covenant between Bani Israel and Allah subhanahu wa ta'ala. This had been amana between Bani Israel forefathers and Allah Jalla wa'ala. Israel, Prophet Yaqub, the 12 nations of Israel. From among them we count 1 to 24,000 prophets.
They were in large number. Allah was so good to them. But they had an agreement. Just like peace pact. They agreed, Allah gave us what you want and we will give back to you what you wanted us to give back to you. And the covenant Allah took upon them, only one is between them and Allah. The remaining laws, in many surah we commandment of Musa read 10 commandments. Only this ayah will recap 8 major laws, which Allah subhanahu wa ta'ala said, even one you all turn down, except very few of you that try to remember and adhere to the messages and the laws of Allah, which is covenant. And what covenant mithaq means is something that you vow, I will do it, right? We all are taking covenant before Allah. Every day 17 times as Umar Prophet Muhammad. Our own covenant is Iyyaka na'budu. You alone will worship. That covenant is repeating itself in Surah Al-Fatiha in all our raka'at. That is why Fatiha is compulsory, and if you didn't recite it, you have no raka'at. Right? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So Allah subhanahu wa ta'ala reminded Bani Israel by and large to all of us. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. When we took covenant, for the children of Israel, from the children of Israel. Number one, Allah la ta'buduna illa Allah. On no account you should ascribe partners to Allah, or on no account you should dedicate worship to any except Allah. Anything. Don't give value, credence, oath to anything. Don't slaughter animal to anything illa Allah. Don't even take an oath with anything except with Allah. But same Bani Israel, remember, you turn it down. We are worshiping calf, we are worshiping stones, we are worshiping fires, we are worshiping a lot of things. You violated the law of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. And remember, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْبُدُونِي. There is no prophet from Nuh down line except Allah will reveal unto him to say to his ummah, do not worship anything except Allah. Allah alone deserves to be worshipped. So worship Allah. No synagogue, no worshiping fire, no worshiping, no blood, nothing like smoke in the way of worship. Blood of whatever it is. Blood become point of worship now. If you don't know that blood is point of worship, all the shrines, they are worshiping blood. Even the Yahoo boys now is blood. They stain their hands with blood as a form of what? Worship. Allah said, no, Bani Israel, it is agreed between us. No way you should shift your worship towards any except Allah. The same way Allah subhanahu wa ta'ala said, worship Allah and shun, do away from all form of taghut. In fact, taghut can as well be described as belief, not only worship this time around. Do away with all isms. Any opinion that scattered or challenge that of Allah, do away from it. Any realism, nepotism, absurdisms, all the ism in politics, in governance, in security that oppose that of Allah, shun it. Any belief that can allow you to stand in the way of Allah, shun it. This is the covenant, not between Allah and Bani Israel alone, but even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took 13 years to preach this to the non-Israelite. The Arab were non-Israelite. And our Rasul kept preaching to them of one God. 13 years in Mecca. He was annihilated, he was persecuted, he was called Majnun, he's a madman, he's a soothsayer, he's a fake man and all that. Nobody should believe him and all that. Up till today,
the major assignment upon all the du'at, all the da'i, all the callers to the will of Allah, the supreme one in it is Tawheed. Even the recent scholars, they return back from fiqh or Quran teachings back to Tawheed, because Tawheed became the major topic that many, even Muslim folk, didn't get the gist very well. You know, how can a Muslim who took oath with Quran when he was assuming an office consult shrine for politics? A Muslim, he be a governor, a president, a minister, or whomever he is, in the role of protecting himself, he consults shrines after he has taken oath with Quran. Because in Nigeria we only take oath with two, Quran and Bible. So this is a very topical issue. Then our Rasul sallallahu alaihi wasallam has laid a lot of emphasis against, when Abdullah ibn Mas'ud asked him, what is the best ibadah? He said, do not ascribe partners to Allah. He created you. The first and the most notorious evil from you is to ascribe partners to Allah. Luqman al-Hakim said to his child, one of the sons, only son he has, he said, Ya bunayya, la tushrik billah. If you must misbehave, you must not misbehave by ascribing something, worship something, or try to shoulder something with Allah. In the shirka, this kind of belief in deity, believe in anything, believe in any culture against Allah, one of the severe kind of wrongdoing. So brothers in Islam, Allah is not one in three. Allah is in any way, no one would describe Allah for you in the Quran. Qul huwa Allahu ahad, la ilaha illallah. May we die with this kalima. Then, in continue with this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala now says, I took covenant upon the children of Israel not to worship their parents, but what did walidaini ihsana, to treat with kindness their parents. Kindness. As for Allah, worship. But as for the humanity, starting with your parent, kindness. Be kind. And kindness is in tones, in the way you talk to them. Kindness is the way you obedience to them. Kindness is the way you become useful to them. Kindness is the way you become source of joy and tranquility, happiness to your parents. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Any belief, any kind of compulsion that allows you to see the source of your generation of wealth is by get rid of your father, get rid of your mother, kill one of them. In whatsoever shrine decision is one of the most notorious evil against humanity. The way it is going on now, mothers, Malaya called my attention one Jumu'ah today. He said, Malaya, today's topic is the values of parents in our midst. And I wanted to go and listen to a judgment given in Egypt by the Supreme Court of Egypt. A young boy went as far as to kill and slay his mother. And when the judge was giving a rendering judgment, he said, well, this mother to be alive, and her case is brought before me that she killed her son, I will have given her another penalty, not death. Because her son is part of her, whatever error the son may have committed, we are looking at, Mama, you are wrong for killing your son, but it's not enough for me to kill you back. But you, son, you kill your mother, I'm not just giving execution of killing you, rather you should be hanged, you'll be killed slow motion until you die. Because your mother deserves your protection. Number one, your mother should be protected by you. Kindness of parents. You should be kind towards your parents. You're not supposed to raise voice, even hissing around them.
وَلَا تَنْهَرُهُمَا. And on no account you should be so hard in voice, to raise voice where your parents are, even if they are wrong. Go and study story of Prophet Ibrahim alayhi salatu salam, the father of Islam. When Allah asked him to do da'wah to his father, the chief idolater of his time, the chief idolater, the overall child person of idol worshippers was Ibrahim's father. But he cannot challenge his father and call him Baba all sort of names. Say Ya Abati, Ya Abati, Ya Abati, Baba, Baba, Baba. Throughout his da'wah, throughout, despite the man did not accept Islam, Allah subhanahu wa ta'ala maintained the humility, the obedience of Prophet Ibrahim towards his father. And Prophet sallallahu said, when Ibrahim to shift ground in using hard word on his father, Allah will have taken honor from him, and he will never be Khalilur Rahman. He can never be Khalilur Rahman, because your father is not one of the person you should raise voice, even if you become the imam of the entire imam of the world. Your duty is to be kind to him, to be generous to him, to be humble to him, to assist him, and try to win just one thing from him, Rahmah. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Let your father say, Barakallahu fika. I was hearing a man saying, do not allow anybody to outsmart you in being kind to your father than yourself. Visit them regularly, phone them regularly if they are still alive. Amin. I was also saying Amin 3 times. One is anyone that meet Ramadan without getting a Jannah, shame on him. The second Amin, anyone that meet one of the 2 parents, or the 2 of them together and still not get a Jannah, shame on him. Wallahi, resign your appointment if your mother refused to pick your call. Say, Mama, I've been calling you. You don't want to pick my call. Now I use my younger brother to call you. Say, no, you are so busy from me. You are busy with your work. Continue with your work. Anytime you're done with your work, come back with the father and son, mother and son. Say, hi, I'm putting my resignation, inshallah. Wallahi, no rahmah in all your wealth. Until your mother says, Barakallahu fika. So, the rule about the law of return is here by Prophet Muhammad. Be kind to your parents, obedience to them. Tabarukum abena. That is the only way you will never give birth to hooligans as children. A man reported a child that my son slapped me. Ya Umar, my son insulted me. Ya Umar. Umar said, come on, bring this child for me. When they brought him, inshallah, the analysis of this small boy shocked everybody. Say that was how my father used to. I see him beating his own parents too. He gave me a lot of wrong names. He used to call me thieves. He would call me a lot of names. So I have to be exactly what my father wanted me to be. So if you want to have an obedient child, wallahi, be obedient to your parents. Fisabilillah is a topical issue. Since it is just tafsir, we will go for that. It's time, in words and in character. What will go by then, kindred, family members, don't be kind to them. If you like, share 2 trailers of rice. Wallahi, to non-family member, it will give you just small reward. Sadaqah, big reward in the sight of Allah. But until your family are well fed, don't feed anybody. Until your family are well fed. Yes, there are a lot of people suffering around you in Abuja. But where you come from, remember now, you should be very careful. Take your ihsan back to your village. Remember that is where Allah will resurrect you with your people in the day of Qiyamah. If you like, you are buried in Abuja cemetery, you will be resurrected with Kanuri because you are one of them. You will be resurrected with Igala because you are one of them. You will be resurrected with Igbos because you are one of them. Remember them. Not say you should be tribalistic, but this is reality. Their problem is first before you than any other generational problems. Attend to them. Be kind to them. Then, yetama, orphans. Imam permits me to talk about orphans more. It is only in our time that orphanage homes are created. It's only in our time.
one of the succeeding honor of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abolition of slavery. No slave during the time of Prophet Muhammad. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala mandated, if you want to be closer to Allah after a major sin, you want to repent, Allah said, buy a female slave and free her to get freedom in the sight of Allah. Then when it comes to orphans, our Rasul sallallahu alaihi wasallam said, the drop of tears of an orphan shaking al-arsh of Allah. Even if that child, that orphan, has run before you cause him to cry, on no account you should allow the tears of orphans to come down. Give him the best attention than your direct children. Then our Rasul said, Ana wa kafil al-yatim. I and the caretaker of orphans, we are like this. He now did like this by putting the two fingers together in Al-Jannah. Now it is the same orphans that our Rasul said we should give them protection and care, that will be quarantine. I use that word quarantine. In a cage, they are sleeping under tent, and we even gallantly go to visit them, carry our children to do birthday with them in a quarantine area, maybe in Abu, and we call it orphanage homes. Wallahi, this college of orphanage home, it is a deliberate intention of Shaitan to endanger the honor of Muslim Ummah of this world, particularly in Nigeria. The duty we are asked to do is to be kind to orphans, right? Meaning go to orphan, pick them, take care of them the way you take care of your children. Eat and feed them, clothe them, and let them be sheltered where you shelter your children. How comes they become so vulnerable? We became afraid of being together with them, we quarantine them and kept them somewhere. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Let me shock you all of you again. One of the most notorious aspects of orphans. We have been following cases in Nigeria from EFCC, ICPC, NIA, and even the Nigerian Police Intelligence. 80% of people that have kept their hands in Nigeria Treasury are in orphans' wealth, pensions. Pension star. Go and read. This 80% of people who are under pensions are dead. The money belongs to orphans. Yeah, man, who tell them? الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا. It is a difficult matter we are treating with levity in our country. That you are buying a pure water with money meant for orphans, in police, in army, in everywhere. Wallahi, the scam that coming from orphans, particularly what I could call pension, wallahi, is more evil. How I wish the word pension should be scrapped and let the man dying, all his wealth being given one day and no more. And as he's retiring, let all his money be given to him. If you like, he should spend it in anywhere he wants. It's better than keeping it somewhere and endangering the life of people called managers of pensions, orphans' money. Issues with orphans is very deep, and I know Allah's rahmah is not with us because of this. May Allah make it easier for all of us. Though we are talking of the law Allah provided for Bani Israel, and we too. Then when Masakin, the needy, those that are poor in our midst, وَقُولُوا لِلنَّاسِ الْحُسْنَى. Be kind to people with your words. This time around is the general humanity. General humanity. If you cannot help anybody, brother, please don't be a danger to his life. If you can't be kind, you cannot provide food, you cannot help him, he's suffering already on the street. Why are you now terrorizing him? Why are you now attacking him? Why are you now giving him a lot of pensions? Someone is thinking what to do to cause problems. He's cutting people's water, vandalizing pipeline, vandalizing NEPA, vandalizing electricity. You are causing trouble to people. You are not helpful, you are destroying. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qulu linnasi husna. Be kind to people in your word. What this humanity is crying for, what we cry now for, wallahi, is ihsan. The third stanza of faith. Islam, Iman, then ihsan.
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Be kind, particularly with your word to people. Then try to retrace your step to Allah by establishing Salah. Allah said this is a law between him and Bani Israel. Wa'atu zakah, then giving out alms when the time and the nisab is due. Fine. But you know what Allah said? I read 8 major laws given to Bani Israel through their forefathers. The remaining 2, maybe 10 covenants or 10 commandments is in the next ayah where Allah subhanahu wa ta'ala said don't kill and don't fight against each other. We will see how Bani Israel enjoy killing and fighting each other. But you know what Allah said at the end? ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ. You had adequate knowledge of this, but you still turn down the laws of Allah. You Bani Israel, you have gathered this covenant between me and you, but you still throw it aside. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. You all backslide. You know what we said is real about the law of Allah against orphans, and you are still shining your eyes away, and you are still saying it's our time, let's enjoy it. You listen to all this malam Marisabia. No problem. Wallahi, the reality will come. Yawm tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. So come. Allah will darken the faces of people and brighten the faces of people because of the way they listen. Sami'na wa ata'na. That is our ummah. I also said our ummah, we used to say yes, we heard and we obey. But the ummah of Bani Israel, they said to Prophet Musa, Sami'na, we heard what you are saying, but wa'asayna, we will not believe, we will not follow you, we will disobey you, Musa. Do your worst. We are not like that. Our time, if you don't have adequate information about anything, no problem. But the moment you gather information, please change and be kind. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easier for all of us. Amin. Muna roƙon Allah ya samu dace. Kafin mu karkare kasancewar lokaci kamar ya ja, akwai sako guda ɗaya zuwa biyu. Na farko muna godiya, muna addu'a ga dukkan waɗanda suke taya wannan tafsiri, wannan ayyuka da muke a wannan senta da ciyarwa, tarawihi da kuma tafsirai da gini da ake yi. Ya Allah ka saka musu alkhairi. Dukkan wanda ya taimaka da kudinsa da shawararsa da ilmansa da dukiyarsa da rayuwarsa, Allah muna roƙonka ya Allah ka taimaka masa, kai masa albarka a rayuwarsa, kai masa albarka a dukiyarsa, ka sa albarka har bayansa. Allah muna roƙonka ya Allah ka kai haske ga kabarin malamanmu da iyayenmu waɗanda suka ba mu wannan saiti. Allah muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da wannan karatu da muke yi, ya Allah ka taimake mu. Sakon da nake so isar na biyu shine muna tare da jihohin nan da suka ba da hutun Ramadan, kuma muna godiya a kowane former SA na shugaban ƙasa ne da ya gabata a wanda ya tuna musu ranci a Moriki, something like that, ya yi bayani kan cewa kiristoci da kan da kuma duk waɗanda suke ganin su kungiyar ɗalibai ne su mai da wuka ba wani abin fara a ciki. An yi zama aka duba menene ya fi dacewa. Dole gwamnati ba ɗaya ba biyu ba ta jiha ba za ta ɗauki wannan matakin ba, sai an yi zama da stakeholders waɗanda ya kamata a duba. Ɗalibi ko teaching Allah ne yana buƙatar conducive environment. In ka lura azumi yana ta canjawa, akwai lokacin da an yi shi a Disamba, an yi shi a July, an yi shi a May. To mu kiran da muke ba mai ma wannan da Ramadan ba, a bar shi open duk wani Ramadan da zai iya sa a samu matsala, dan mu wannan magana da ramu ma it can lead to poor output. Saboda akwai conducive environment ba a same shi ba, akwai heat sannan akwai azumi, so ba a samu karatu mai kyau ba, da malaman da ɗaliban da wato sun zamanto abin tausayi saboda suna azumi ga kuma zafi. Shi yasa aka ce a ɗauki satuttuka, sati nawa ne duka ake magana, saboda an raina mutane, ana ganin basu san wannan ba ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci mu wanda a shirye muke ba da rai saboda musulunci mu, ya kamata su san haka. So muna godiya da jihohin nan, gwamnonin nan, Allah ya muku albarka, kuma muna tare da ku
yawa muna tare da ku akan wannan. Sannan a gwamnatin da muslim yake shugaban kasa sannan azuna ya san shi muslim ticket da yake nan a lokacin da ake so a taka da mana hanci to wannan sako yake kundansa a bude shi ya zamanto akwai duk lokacin da akwai ishi. Me yasa aka rufe lokacin corona? Sati nawa aka rufe? Wata daya? Makaranta kawai aka rufe? Condition ne yake sa. So for decades in kana lura Ramadan yana canzawa yanzu ya zo peak za a yi Ramadan cikin zafi. So kuma sai baka al'umma su suma mu bar yaran mu su suma bar yaran mu su kasa karatu in aka rusa jaraba a daidai wannan lokacin ba fada za su yi ba. Amma idan aka yi adjusting ana da hutu a nan ana da kusan sati 6 nan ana da sati 4 nan ana da sati 4 da an duba aka gyara kalandar za ta zo da mike lafiya. Amma yaya za a yi muna da abu muna da imanin abu kuma an yarda cewa kai ma mun fi su yawa jama'a saboda siyasa ta tabbatar da haka. Su suna daukar kusan 1/3 saboda mun raba ƙuri'a mu sau 3 sannan su sun tara ta guda ɗaya amma mun cinye ko ba haka kai bane wannan ba gaskiya bane. Saboda haka tunda dai haka ne abu muna tare da duka wannan gwamnati sannan babu abu fara sannan mu sake koma in aka tattaro dukkan lahadi ku duba su ta fara balewa da suna da ba ta ba da a wani bello saboda su gamsu saboda a zauna lafiya suka amince lahadi ba ta wace jama'a babu aiki babu makaranta tsawon shekaru da aka tattaro lahadi na tsawon shekaru 40 nan zuwa 60 kana ga musu sati 4 ba so amma saboda a zauna lafiya sannan su ista su waye ne duka wannan ba namu bane a da duk musulman duniya suna aikin lahadi suna karɓar lahadi amma mu saboda a zauna lafiya mun mika lahadi kai ba karatu ba aiki ba rodi wannan za ka saya banda lahadi photocopy za ka yi banda lahadi in za ka sai kayan gini banda lahadi in za ka sai wani ce banda lahadi jama'a ko haka wani duk ya biya shafi rayuwar musulman ma suna jin bai kamata su gudu saboda ba ciniki an kashe mana lahadi. So idan muka daga wannan idan aka daga shi matsala ce so mu muna roƙon Allah ba wannan Ramadan nan kadai ba duk wani Ramadan da yake nan a mai da shi ya zama kes ya zama low duk wani Ramadan da yake nan za a samu matsala ta abin nan karatu da Allah ko waye ne ya faɗo a yi shifting ɗinsa ko ya wuce ko ya kasa wannan shi haka shi ne balansa. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa nan Allah sa ya sakun nan da ya kamata a yi kuma aiki da shi zai taimaki al'umma. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maybe tomorrow we start entertaining questions inshallah.